السلام عليكم طلاب. اليوم عندنا موضوع جديد عنوان الأنيميا. الأنيميا هي عبارة عن group of disease characterized by decrease in hemoglobin or red blood cell concentration resulting in decrease بالoxygen carrying capacity of the blood. كنا نعرف الهيموغلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين داخل الدم، لذلك قلة الهيموغلوبين يؤدي لنا إلى قلة الأكسجين الواصل in various tissue. منظمة الصحة العالمية تعرف الأنيميا as hemoglobin level less than 130 غرام باللتر for males and less than 120 غرام باللتر for female. ممكن يصير 12 ب 13 ملي غرام بالديسيلتر. There's much higher occurrence of anemia بالساوث-إيست آسيا, Eastern Mediterranean and African region. ليش بهاي البلدان يكون أكثر الoccurrence of anemia؟ This is due to a combination of factors. مثل شنو؟ سببها عدة عوامل. higher incidence of sickle cell anemia and thalassemia. وبنفس الوقت reflect the problem associated with sanitation النظافة مثل الهوكورم and schistosomiasis يعني الإصابات بالدود. تعرفون إنه الإصابات الهوكورم والشيستومياسيس ذني أحد أسباب الأنيميا. لذلك بما أنه السانيتيشن يكون قليل، الهايجين يكون قليل بهذه الدول لأنه هي دول فقيرة، لذلك راح يكون نسب الإصابة بالديدان أكثر وبالتالي الأنيميا أكثر. The hemoglobin levels vary slightly in different altitude and is higher in smokers. الهيموغلوبين يعني أعلى بالسموكرز. دائما المدخنين تشوفون الهيموغلوبين مالتهم عالي ومرات يطلبون منهم إنه يتبرعون بالدم ويتركون التدخين على مود تقلل اللزوجة ويقلل الهيموغلوبين. Hemoglobin is higher in male due to the influence of androgen which increase the hemoglobin production لأن الأندروجين هي المسؤولة عن الميل secondary sex characteristic، فحيكون الأندروجين أكثر وبالتالي الهيموغلوبين أكثر. Hemoglobin also has some dependence on the patient fluid status. مثلا بحالات الديهايدريشن الجفاف مثلا بعد الحروق أو بعد فد severe vomiting or diarrhea من يصير أكو dehydration أو septicemia due to reduced circulating plasma volume hemoglobin appears higher. يعني هذا فد شيء منطقي فيزيائي مثلا نقول لأنه يصير dehydration وجفاف، يعني هو أصلا الدم الفوليوم مالته قليل، فحتبين نسبة الهيموغلوبين حتبين نسبة الهيموغلوبين أعلى. In circumstances of higher plasma volume بالعكس بالعكس حالات higher plasma volume الفوليوم مال البلازما يكون عالي مثلا pregnancy splenomegaly it will appear lower. حنشوف الهيموغلوبين يكون أقل. لذلك عادة بالبريجنسي دائما هو الهيموغلوبين أصلا قليل بسبب الهاير بلازما فوليوم بالإضافة إلى متطلبات الفيتس اللي ياخذ الأيرون من الأم. The hemoglobin level does not always correlate with the degree of symptoms experienced by the patient. يعني مو دائما مو دائما أعراض الهيموغلوبين نقصها تكون مبينة على البيشنت ولا السيفيريتي تكون معكوسة أكثر على البيشنت. لذلك دائما تشوفون الهيموغلوبين يعني مو كل شخص يروح يحلل للأنيميا ما يعتقد إنه عنده أنيميا إلا إذا الطبيب يدزه ويشك ويشوف عنده، يعني مو أكو شيء واضح إنه هذا تعبان إذا عنده أنيميا 100%، يعني ماكو correlation واضحة. جينا على الاتيولوجي ينقسم إلى جزئين. Low hemoglobin levels that defines anemia result from two different mechanisms. Two different mechanisms مسؤولة عن الأنيميا اللي هي شنو؟ increase hemoglobin loss خسارة الهيموغلوبين due to either hemorrhage نزف or destruction of red blood cells، أو الثاني hemolysis اللي هو red blood cells destruction، أو reduce بالهيموغلوبين synthesis. إذا أما increase hemoglobin loss hemorrhage hemolysis أو reduce hemoglobin synthesis due to either lack of nutrients or bone marrow failure. bone marrow failure هي أمراض البون مارو اللي هي جزء من أنواع اللوكيميا غير أنواع من يعني أشياء ذني جماعة الكارسينوما البون مارو failure واللاك اوف نيوترينت مثلا القلة بالفوليك أسيد بالبي 12 وهكذا. جينا على مصطلحين دائما يصير بيهن اشتباه لازم تفرقون بيناتهن اللي هي الهيموبويسيس
والأريثروبويسيس. الهيموبويسيس، البويسيس هو main production synthesis. الهيموبويسيس هو formation of blood cells اللي هي white blood cells, red blood cells, platelets. It takes place predominantly in the bone marrow of the central skeleton and in the proximal ends of long bones. It also takes place in liver, spleen, particularly at time of increased need. All blood cells originate from the pluripotent hematopoietic stem cells. دائما كل مصادر خلايا الدم من ال stem cells. These stem cells have the potential to form any type of blood cells. Red blood cells اللي هي erythrocytes اللي هي most abundant. Erythrocyte once matured do not contain a nucleus. This allows more capacity for the erythrocyte to carry oxygen. إذا من يصير بها maturation تخسر النواة مالتها. إذا هذا الهيموبويسيس هو صناعة كل خلايا الدم. بينما الأريثروبويسيس هو the production line of red blood cells from the stem cells committed to red blood cell production. إذا هو الأريثروبويسيس هي عملية صناعة red blood cells من stem cells. The stem cells undergoes a complex series of cell division and differentiation. عندنا sign والsymptoms اللي تكون non-specific sign and symptoms associated with anemia. هنا tiredness, pallor, fainting، دائما هاي التعب، tachycardia, palpitation, worsening angina, worsening cardiac failure, exacerbation of intermittent claudication. تعرفون شنو الفرق بين tachycardia والpalpitation؟ التاكيكارديا هي زيادة بالهارت بيت، بينما البالبيتيشن هي الوانس اللي يعني إنه شخص يحس بالدقات القلب مالته، يعني you can feel your own heart beat، يقدر يحس بالبالبيتيشن مالته، يحس نفسه إنه القلب دا يدق، وبالتالي هذا إحساس مزعج ونسميه البالبيتيشن. يصير هذا السكين yellowing، الآي yellowing وهكذا. non-specific sign and symptoms. The goals of treatment هي alleviate sign and symptoms و correct the underlying etiology. إذا أكو مشكلة نسوي لها correction. replace the body stores، نسوي replenishing لل stores of iron و prevent recurrence. الأيرون نجي على أول نوع من الأنيميا واللي هو most common type اللي هو الأيرون deficiency أنيميا. من اسمه iron deficiency يعني هو الأيرون ماكو، وبالتالي مدى تصنع red blood cells ويكون الهيموغلوبين قليل. Iron deficiency is described as the most common deficiency state in the world and affects more than 2 billion people worldwide. In developing countries, iron deficiency has a higher association with blood loss due to parasitic worms and insufficient dietary intake. هاي بالدول developing، بالدول النامية، سبب iron deficiency anemia هو blood loss، سبب الديدان parasitic worms insufficient dietary intake، الغذاء الغير صحي. In the developed world, it is attributed to dietary changes such as developed world. بالعكس البلدان المتطورة سببه الفيجانيزم اللي هو دول اللي ما يأكلون لحوم، النباتيين دائما يخسرون عنصر الحديد لأن عنصر الحديد كلش موجود باللحوم. And malabsorption or condition leading to chronic blood loss. طبعا iron deficiency occur in 2 to 5 adult men and postmenopausal women. The incidence is always higher in women due to both menstrual blood loss and the high rate of IDA in pregnancy. يعني هاي إذا أجيب لكم إياها اختيارات إنه سبب ليش الwomen هم more عندهم IDA both menstrual blood loss و higher rate in pregnancy. بينما الرجال قلنا ما يصير عندهم، ليش؟ لأن عندهم أندروجين. جينا على treatment iron deficiency anemia. شو أسوي؟ أنطي iron supplement رأسا. The cause of iron deficiency must be fully elucidated، يعني لازم نعرف ال cause of iron deficiency وقبل ما نبدي التريتمنت. iron deficiency anemia أنطيها فراس iron. Treatment is iron replacement sufficient to restore hemoglobin levels, replenish iron stores, prevent recurrence, and match with an improvement in the patient overall well-being. يعني ننطي iron، نسوي له replacement، وراها replenishing iron store، نمنع recurrence، وبنفس الوقت نحسن quality of life مال الشخص. Iron replacement is suitable for patients with known ongoing malabsorption problem, for example, inflammatory bowel disease, women with IDA from menstruation pregnancy. هذا نعطيه iron replacement. المن pregnant women، النساء اللي عندهم
anemia بسبب menstruation، اللي عندهم inflammatory bowel disease ويصير كل فترة عندهم bleeding وبالتالي هم يحتاجون iron replacement. الoral iron with soluble ferrous iron salt which are not enteric coated and not slow or sustained release is recommended at a daily dosage of 200 mg elemental iron in 2 or 3 divided dose. إذا أكو فشي مصطلح اسمه elemental iron، elemental calcium، elemental potassium. elemental يعني بغض النظر هو شقد موجود بالحباية، مثلا فرس هسه نشوف الحبوب فرس سلفيت 200 ملغ، شقد elemental iron بيها؟ هي بيها فرس وبيها سلفيت. الelemental iron شقد؟ كل نوع من الأملاح الفرس، يا إما فرس سلفيت، فرس جلوكونات، فرس فيومارات، كل نوع بيه نوع من السلت وبيه elemental iron، فكل وحدة بيها محتوى من elemental iron لازم نعرفه. فإحنا الدوز اللي نريده recommended daily dose of iron هو 200 ملغ elemental iron، سواء جبناه من السلفيت جبناه من الجلوكونات، إحنا نريد 200 ملغ in 2 or 3 divided doses. Iron is poorly absorbed from vegetables, grain, dairy products and eggs and best absorbed from meat, fish and poultry. أكثر شيء موجود بالميت والفيش. Administer iron at least 1 hour before meals. ليش؟ لأنه الفود ممكن يصير به interaction يقلل لنا الابزوربشن مالته. But administration with food may be needed to improve tolerability. يعني شنو؟ الايرون احنا عادة من نوقف بالصيدليات نقولهم بعد الأكل، بس هو صحيح واللي يوصى به إنه ينأخذ قبل الأكل بساعة عمود ما يصير به interaction ويا يعني عمود الأكل لا يقلل الابزوربشن مالته، بس أغلبهم راح يصير عندهم side effect GI upset وراح نضطر نرجع نقولهم إنه لا أخذوه ويا الأكل. فإحنا شنو نوصي؟ إذا تقدر تاخذه قبل الأكل بساعة ومعدتك زينة استمر، هو هذا الشيء الصحيح. بس إذا ما تقدر فلا أخذه ويا الأكل. ونوصي دائما أنه شاي لا تشرب قبل بساعة وبعد بساعتين لا تشرب شاي، لأنه الشاي الثيوفيلين جماعته تقلل العفو التي راح يقلل لنا الابزوربشن of iron. Consider parenteral iron for patients with iron malabsorption, intolerant of oral iron therapy or non-compliance. المن أنطي parenteral iron هاي ممكن أجيب لكم اختيارات. المن أنطي parenteral iron 3 فئات: شخص non-compliant ويا الأورال، شخص intolerant of oral سبب عنده side effect قوية GI side effect قوية، أو iron malabsorption يعني هو أصلا عنده مشكلة بالGIT malabsorption syndrome فما أجي أني أنطي oral أصلا ما راح يمتص. Parenteral administration however does not hasten the onset of hematologic response. يعني إذا سألتكم إنه من الأحسن الأوبر أو الأورال ماكو شيء يقول إنه الأوبر أحسن من الأورال. عندنا الأيرون دextran، الصوديوم فيريك جلوكونات، الفيروموكسيتول، iron sucrose are available parenteral iron preparation with similar efficacy but different molecular size, pharmacokinetic, bioavailability and adverse effect. إذن هن الأشياء اللي نعطيها كبارنترال ايرون هي الايرون دكستران، ايرون ساكروز، ايرون فيروموكسيتول، موجودات بالصيدلية عادة الفينوفير، الايرون ساكروز نشوفه والدكستران. هذا كنت دا أقول لكم عليه قبل شوية موجود بهالتيبل الاماونت اوف ايرون بكل واحد من ذني. مثلا الفرس بيوماريت يحتوي ايرون 33%، يعني من إذا كانت مثلا إذا كانت ب 300 ملغ الفرس فيوماريت 33% منه ايرون. الفرس سلفيت إذا هو 200 ملغ 20% منه هو ايرون والباقي هو سولت. إذا هاي مهمة، يعني تشوفون مثلا منو أكثر بايرون من ضمن البروبريشن هو الفرس فيوماريت، بس هل الفيوماريت أحسن من السلفيت والجلوكونات؟ ماكو شيء يثبت هالشي، كلها متشابهة، كلها comparative، بس الفرق subjective، يعني ممكن شخص يتأذى من السلفيت ما يتأذى من الفيوماريت وبالعكس. أقدم واحد هو السلفيت وأكثر شيء دارسيه هو السلفيت اللي يحتوي 20% iron. It is important to conceal patient on GI effects and that their stool may appear black. من نصف لأنه الخروج راح يكون أسود، لا تخاف، هذا مو نزف، هذا مو دم، هذا هو جزء الحديد اللي ما صار به امتصاص وطلع ويا الخروج. It is important to check that the patient is not taking any medication that interact with iron. عندة interactionات. If so, ensure that they are managed accordingly. For example, having a gap between doses. إذا كان دا ياخذ فالدواء interaction نخلي بيناته gap، سوي gapping.
It may be helpful to remind patient of dietary source of iron. نقول له أكو مصادر معينة من الأغذية تحتوي على الحديد أكثر. Hemoglobin should be checked within 2 to 4 weeks to assess response to treatment. It should rise by 20 غرام باللتر in 4 weeks and the patient should feel the benefits after 1 week. إذا هاي مهم، إيش وقت مفروض يحس تحسن ورا جرعة الآيرون؟ ممكن ورا أسبوع يحس تحسن. إيش وقت إيش قد مفروض يصعد الآيرون؟ مفروض يصعد 20 غرام باللتر كهيموغلوبين كHb يصعد 20 غرام ب4 أسابيع يعني بشهر. Iron should be continued until the patient iron stores are replenished as identified by adequate ferritin level. إذا شلون نعرف الأيرون ستورز وشلون نعرف الأيرون؟ مستوى الأيرون شلون نعرفه؟ عن طريق الهيموغلوبين. بس شلون نعرف إنه قبل إحنا سوينا replenishing للأيرون ستورز؟ نشوف level of ferritin. هذا الشيء كلش مهم. شلون تقيسون الأيرون ستورز؟ عن طريق منو؟ هيموغلوبين لو ferritin؟ لا، عن طريق الفيرتين. Occasionally, if the patient is severely intolerant of oral iron, treatment with parenteral may be necessary. Oral iron should be withheld for at least 7 days after parenteral injection. يعني إحنا مو نعطينا أوبر ونقول له ثاني يوم أخذ حب، لا، انتظر 7 أيام يلا تاخذ الحبوب. البيشنت اللي عندهم chronic renal failure receiving hemodialysis يروحون للغسيل، دولهم عادة يحتاجون الأيرون IV. جينا على الفيرس سلفيت الموجود بالصيدليات. فيرس سلفيت 200 ملغرام. الدوز مالته قلنا يعني هي الحباية 2 to 3 times daily for 3 months and then continue once daily to replenish iron store. Side effects constipation, dark stool, diarrhea, GI upset. هذا موجود بالصيدليات الفيرس سلفيت. الفيرس فيوماريت 322 ملغرام. الدوز مالته 1 tablet daily. السايد افكت همينه headache, dizziness, nausea و constipation ودياريا. يعني الايرون يا اما يسوي constipation يا اما يسوي دياريا. يعني انت ممكن تقول له يعني راح يسوي لك خربطه بالخروج فعادي كان constipation وان كان دياريا. جينا على البارنترال ايرون preparation مثل منو؟ الفينوفير اللي هو الايرون ساكروز. هذا ينطي بس IV. دائما ذكروا فينوفير IV فقط. only after dilution with sodium chloride. بس ينطي الصوديوم كلورايد من حله بجلوكوز ووتر أو جلوكوز سيلان. only with sodium chloride. النوع الثاني اللي هو الأيرون دكستران. هذا الأيرون دكستران طبعا كتابة نازلة، ما أعرف ليش هاي من متحول PDF الكتابة نازلة جوا. أيرون دكستران هاي الأبر السود يسموها الناس، يسموها الأبر السود. الأيرون دكستران ممكن ينطي IM and IV وينطي بطريقة الزد تراك تكنيك. فأريد منكم تعرفون شنو الزد تراك تكنيك وشنو فائدتها. homework الزد تراك تكنيك. هسه نرجع important notes about iron salt. التريتمنت هو treatment with iron is justified only in the presence of iron deficiency state. Iron may result in iron overload if given to patient with anemia not due to iron deficiency. يعني مو احنا كل أنيميا نعطيها iron. ليش؟ لأن iron همينة ممكن يصير بي overload وتوكسيسيتي إذا نعطيه لأشخاص ما عندهم iron deficiency. Prophylaxis with iron may be appropriate in malabsorption, menarche, pregnancy. ننطي prophylaxis حتى لو ما عندهم بحالات البريجنسي. دائما تشوفون المرأة الحامل وراء 3 أشهر الطبيبة تكتب لها iron preparation. بس بال3 أشهر الأولى شو تعطيها folic acid فقط على مود risk of spina bifida وغيرها. هسه drug interaction with other medication include drug interaction مهمة للأيرون مثل الأنتي أسيد تقلل لنا الابزوربشن of iron. الكالسيوم يقلل لنا الابزوربشن of iron. لذلك take 1 hour before or 2 hours after iron. إذا شخص ينطي كالسيوم وآيرون وعادة هاي كلش هواية تصير تشوفون شخص كالسيوم وآيرون سوا، فلازم أنت المسؤول إنه تسوي له جابينج. الطبيب مثلا كاتب اثنيناتهم بعد الغداء، تجي أنت تكتب له اثنيناتهم بعد الغداء؟ لا، تكتب له الآيرون بعد الغداء، الكالسيوم بعد العشاء، وتنبهه إنه ما تشرب شاي وياه قبله بساعة وبعده بساعة. قللنا ال effects of methyl dopa، قللنا ال exposure to quinolones, separate administration, decrease absorption of tetracycline, take tetracycline 2 to 3 hours after oral iron, decrease the absorption of thyroid hormone, separate by at least 4 hours.
جينا على النوع الثاني. إذا هسه بس قلنا نرجع نراجع الأيرون ديفشنسي أنيميا، هي سببها قلة الأيرون، وراح أنطي أيرون يا أما كأيرون سلفيت، أيرون فيرس سلفيت، فيرس فيومرات، جلوكونيت، كل واحد نعرف إيش قد بيه elemental أيرون. نعرف إنه الدوز المطلوب منه بالأيرون هو 200 ملغ elemental أيرون divided، ننطيه مدة 3 أشهر، وراها نستمر. ليش نستمر؟ to replenish iron stores. شلون نعرف iron stores has been replenished? by measuring the ferritin level and not hemoglobin. Side effects and drug-drug interaction of iron is important and should be considered, and it's your responsibility as a clinical pharmacist or as a pharmacist in your community pharmacy to ensure that the patient is taking it at the right time. جينا على anemia of chronic disease. This is the second most common form of anemia after iron deficiency. It is associated with a wide variety of inflammatory disease, including arthritis, malignancy, inflammatory bowel disease, human immune deficiency virus, HIV, other infection. هذا تصير anemia of chronic disease وتصير يعني associated with other disease with inflammation, with infection, with malignancy. It's increasingly being referred to as anemia of inflammation or anemia of chronic inflammation. The treatment مالتها, treating the underlying chronic condition is important where it is possible. Blood transfusion are rarely needed in anemia of chronic disease. Oral iron is not indicated despite the apparent reduced iron availability. ليش? Because these patients have a functional iron deficiency rather than actual iron deficiency. يعني هم مو مشكلتهم ما عندهم iron، وأن مشكلتهم مدى يشتغل الايرون عندهم بسبب الانفلاميشن، فاحنا ماكو فائدة إذا انطينا ايرون. جينا على النوع الثاني، طبعا كل هذني قليلة، احنا هو النوع المهم واللي حيجينا أكثر شيء هو الايرون ديفشنسي أنيميا بالصيدلة. جينا نوع جديد اللي هو الميغالوبلاستيك أنيميا، أكيد سامعيها. Megaloblastic. Red blood cells in macrocytic anemia are abnormally large. Macrocytic anemia encompass both megaloblastic or non-megaloblastic. These are differentiated by cells having distinctive difference in shape and appearance under microscopic examination, and they also have different causes. احنا ايش حنحكي عن منو؟ عن الميغالوبلاستيك types of macrocytic anemia. الميغالوبلاستيك anemia اللي هي نسميها الماكروسيتيك أنيميا، سببها فيتامين B12 deficiency والفوليت deficiency. من اسمها فيتامين B12 deficiency أنطي فيتامين B12، folate deficiency أنطي folate deficiency. For vitamin B12 absorption، الفيتامين B12 تعرفون أكو شيء اسمه intrinsic factor موجود تعطي الباريتال cells بالجي اي تي، هو المسؤول عن الابزوربشن of B12. Then it is necessary to establish whether the patient عنده megaloblastic anemia عنده B12 لو folic acid، لازم نحللهم اثنيناتهم نشوف منو اللي عنده منو سبب الميغالوبلاستيك anemia. Replacement therapy with vitamin B12 or folate is the mainstay of treatment. The folic acid هو normally administered as 1 mg daily. 4 months should be ample duration for the folate to become repleted. It should be stopped and then rechecked on ongoing basis. Some patients ممكن يحتاجون الفوليك acid long term. إذا شنو هو الدوز؟ 1 mg daily 4 months. Folic acid should not be started before a vitamin B12 deficiency is excluded. يعني قلنا الميغالوبلاستيك أنيميا سببها أما البي 12 أو الفوليك أسيد ومرات اثنيناتهن. إذا ما نقدر ننطي فوليك أسيد قبل ما نتأكد إنه هو ما عنده فيتامين B12 deficiency، وهسه نشوف ليش. Vitamin B12 replacement should ideally be started first if both deficiency coexist. يعني إذا كانوا اثنيناتهم موجودين نبدي نعالج البي 12، نسوي replacement للبي 12. Folic acid giving alone without correction of the vitamin B12 deficiency ممكن يسوي لنا exacerbate the neuropathy symptoms or precipitate a subacute combined degeneration of the spinal cord. إذا هاي فد نوع من الcomplication إذا نطينا الفوليك أسيد قبل البي 12. لذلك ننطي نعالج البي 12 قبل الفوليك أسيد. البي 12 الهيدروكسيكوبالامين replacement therapy should be giving as 5 doses of hydroxycobalamin 1 mg giving IM
over a period of 2 weeks. 5 جرع hydroxycobalamin 1 ملغ giving intramuscularly بالعضلة over a period of 2 weeks, then 1 ملغ كل 3 أشهر as a maintenance dose. Oral cyanocobalamin is poorly absorbed. It is used occasionally in mild deficiency related to diet. يعني عادة ما ننطي الأورال cyanocobalamin وإنما ننطي parenteral. هذا الفوليك أسيد والدوز مالته هو 1 tablet daily. side effect rash bronchospasm يعني هاي مو مهمة. هذا البي 12 injection موجود 1 ملغ. جينا anemia in pediatric population. أكو أطفال عندهم anemia راح ننطيهم ferrous sulfate. infants age من 9 إلى 12 شهر. administered iron sulfate 3 ملغ per kg elemental iron once or twice daily between meals for 4 weeks. Continue for 2 additional months in response to replace storage iron pools. Anemia of prematurity is usually treated. دول prematurity is usually treated with شنو RBC transfusion. دول infants prematurity. جينا على الهيموليتيك أنيميا. الهيموليتيك أنيميا من اسمها hemolysis يعني destruction ب red blood cell هو disorder in which red blood cells are destroyed faster than they can be made. The destruction of red blood cells is called hemolysis. طبعا هو نعرف انه اللايف سبان مال ال RBC 120 يوم. بحالات الهيموليتيك أنيميا لأنه هي نوع ال red blood cell تكون معوقة أو غريبة حيصير destruction hemolysis بصورة سريعة. النوع الأول مثل منه السيكل سيل أنيميا الثلاسيميا والجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز ديفشنسي اللي هو الجي 6 بي دي ديفشنسي إذا أخذوا نوع معين من الدواء أو الغذاء الفود مثل الباقلة إحنا نسميه حساسية الباقلة راح يصير عنده هيموليسيس. السيكل سيلز أنيميا تشوفون شكل السيكل سيل هاي ريد بلاد سيلز العادية هاي السيكل سيل مشوهة تكون is one of group of disorder known as sickle cell disease. Sickle cell anemia is an inherited red blood cells disorder فشي genetic وراثي in which there aren't enough healthy red blood cells to carry oxygen. هاي الخلية المشوهة red blood cells المشوهة is unable to carry oxygen to various body tissue وبالتالي راح تقل الأكسجين carrying capacity of hemoglobin. عادة normally the flexible round red blood cells move easily through blood vessels. In sickle cell anemia the red blood are shaped like sickles or crescent moons يعني هلالية. These rigid sticky cells can get stuck in small blood vessels which can slow or block blood flow and oxygen to parts of the body. There is no cure for most people with sickle cell anemia ليش هو وراثي but treatment can relieve pain and help prevent complication associated with the disease. طبعا هو ما راح ندخل بيه عميق هو بيه عدة complicationات infectionات pain فإحنا راح نعطي بس supportive treatment. إذا التريتمنت مال sickle cell anemia is based around supportive care, managing pain, preventing infection, modifying HbS production, increasing HbF production and avoiding crisis. To help prevent infection لأن دول عادة يصير عندهم infection susceptibility infection عالية فش نعطيهم vaccination influenza meningococcal pneumococcal vaccination والprophylactic use of antibiotic مثل البنسلين V twice daily is useful بحالات السيكل سيل أنيميا على to prevent infection ننطي prophylactic antibiotic. Erythromycin is prescribed for patient allergic to penicillin. ونتخذ simple measures يعني احتياطاتنا اللي هي الهايجين السانيتيشن good general nutrition hand washing are advised. All precipitating factor for crisis should be avoided as far as possible مثل منه dehydration good daily hydration should be maintained. Folic acid is commonly used because of the high turnover of red blood cell. Transfusion have been used in severe cases with the aim of suppressing HbS production. جينا على النوع الثاني اللي هو G 6 PD deficiency hereditary condition in which red blood cells break down when the body is exposed to certain foods, drug, infection or stress. It occurs when a person is missing or has low level of the enzyme the glucose 6 phosphate dehydrogenase. This enzyme help red blood cells work properly. احنا هاي نسميه حساسية الباقلة ولذلك يقولون جهال لا تنطوهم هاي الأكلات قبل السنتين لأن يكون هذا الإنزيم ما متكون وأكو هواية حكي يعني وشون يحللوه وشون يعرفون.
The drugs to be avoided in all variants. هاي مهمة جدا تكون drugs to be avoided in more severe variants. يعني هو السيكل سيل أنيميا يختلف من شخص إلى آخر. حتى سامعين مرات إنه أشخاص طول عمرهم يأكلون باقلة فد مرة صار عندهم حساسية ويقولوا لهم إنه هذا سببه نوع جديد من الباقلة فسترين جديدة سببت لهم هذا سببت له الكرايسيس السيكل سيل كرايسيس. إحنا المهم عندنا الأدوية اللي ما يصير نعطيها. لهنا يخلص المختبر. إحنا الشيء طبعا اللي يهمنا هو الأيرون ديفيشنسي أنيميا، هو الشيء اللي أكثر شيء حيجي بالصيدليات والأدوية إحنا نقدر نصرفها ونعلم المريض عن الطريقة الصحيحة لاستعمال الأيرون. جينا هنا على كيس، هاي الكيس اللي كتبت لكم إياها حلوة كلش طبعا. مستر H.A. عمره 60 سنة، single unemployed man, admitted to hospital for investigation of anemia, presented with a 6-month history of lethargy, chest pain, dizziness, falls, and a past history of having gastrectomy. 26 years ago, the drug history on admission showed that Mr. H.A. taking diazepam and GTN spray, يعني هذا glyceryl trinitrate. Review of system reveals no vomiting and no melania يعني الخروج يكون بدم. He complained of some indigestion يعني سوء هضم after meals and reported his appetite was fine if someone else cooked. On examination he was pale. ضغط مالته 140/80. البالس مالته 90. هيموغلوبين 25 غرام. النورمال من 135 إلى 180 يعني كلش قليل. Endoscopy and colonoscopy were normal and the biopsy showed no evidence of celiac disease. A barium anemia was also unremarkable. Over the first 2 days he has transfused 8 units of blood. ليش؟ لأنه كلش قليل مالت الهيموغلوبين فنقلوه لدم. And giving furosemide 40 ملغ. On day 7 he was started on ferrous sulfate 200 ملغ 3 مرات. folic acid 5 ملغ and ascorbic acid 200 ملغ 3 مرات باليوم. الأسئلة: What additional questions should Mr. H.A. have been asked? Comment على استعمال فيتامين C. How long should Mr. H.A. remains on ferrous sulfate? تشوفون كل سؤال جوابه بنفس اللون مالته على مود يصير واضح ما تدوخون. Although Mr. H.A. prescribed drugs were documented, it is possible that he was taking purchased medication. On admission, he complained of indigestion over the last 3 months, and on questioning, he revealed that he was self-medicating with aluminium hydroxide mixture. From a theoretical point, يعني هو ما قال لهم إنه هو كان دا ياخذ aluminium hydroxide لأنه عنده indigestion هو دا ياخذ aluminium hydroxide كأنتي أسيد. From a theoretical point يعني نظريا نقدر نقول إنه الأنتي أسيد تقلل لنا الامount of iron absorbed by increasing the pH of the stomach and by reducing the solubility of ferrous salt. It is unlikely that this contributed significantly to the development of his anemia, but if he intends to continue using an antiacid after discharge, it would be better not to take a dose of antiacid within 1 to 2 hours of his ferrous sulfate. يعني إذا قلنا إذا حتستمر على الانتياسيد إنه لازم ما تاخذه خلال ساعة إلى ساعتين من الفرز. It would also be worth checking to see if he has been self-medicating with a purchased aspirin or ibuprofen. Both drugs have been implicated in causing GI blood loss, although in this case his GI investigation were normal. جينا بالنسبة للأسكوربيك أسيد، كلنا نسمع من تاخذ حديد اشرب اعصر وراها برتقالة واشربها. ليش؟ لأن الفيتامين سي يزيد امتصاص الحديد. إذن ascorbic acid يزيدنا الabsorption of iron in some patients, probably by keeping iron in solution either in the ferrous form or by being soluble chelate with the ferric form. It is benefit in correcting iron deficiency anemia. Its benefit in correcting هو unclear and it's not routinely recommended. It may be an advantage in Mr. H.A. because he may also benefit from short course of multivitamin. ليش؟ لأنه هو كلش تعبان صار له أشهر ومسوي gastrectomy فممكن نعطيه multivitamin. شقد يستمر؟ Need to continue iron therapy until he has at least replenished his iron store. مثل ما قلنا نعطي 3 أشهر كتريتمنت دوز of iron، وراها نحوله إلى وراها نستمر 3 أشهر ثانية إلى أن نسوي replenishing للستورز، يعني ممكن 6 أشهر يستمر.
وراها نقيس ونرجع نسوي له كونسيلينج. الكيس الثانية أنتوا تقروها، هي جدا واضحة وبسيطة. لهنا يخلص المختبر. عندكم homework اللي هو Z trap technique، وأي سؤال أني more than happy to answer. Thank you. Bye bye.